viewers, welcome to SVS Tech channel. I am Vishnu. Last time video ki support చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. ఆ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే లైక్ వాయిస్ క్లారిటీ అనేది చాలా మిస్ అయింది. సో ఈసారి వాయిస్ క్లారిటీ సాల్వ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆన్లైన్లోనే ఒక మైక్ ఆర్డర్ పెట్టేసా. ఆ మైక్ ఈరోజు వచ్చేసింది. దాన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు మీరు? అమ్మ అన్బాక్సింగ్ నా మైక్. వావ్, ప్లాస్టర్స్. मेरा माइक आ गया, माओनो माइक. అరే ఇదేంది డాంబర్ గోళీలా? దీంట్లో డాంబర్ గోళీలు ఫ్రీయా? మా ప్యాకింగ్ బాగుందబ్బా, ప్యాకింగ్ బాగా నచ్చింది. ఇదండి, ఇది మీకే. ఇది ఎట్లా? ఏమో పడ్డది. వావ్, బ్యాగ్. సెల్ ఇక్కడ మైక్. అచ్చా, ఓకే. ఇవి టూ ఇచ్చారు. 2 నాయిస్ షీల్డ్స్. వావ్, ఇది కనెక్టరా? 3.5 జాక్. సెల్ ఉంటుంది కదా, సెల్ ఇక్కడ. టూ సెల్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. అచ్చా, ఓకే. మైక్ ఈజ్ గుడ్. మైక్ లేకుండా కష్టాలు చూడాలండి. ఇట్లా ఉంటుందండి. ఇది పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడే పెట్టేసి చూసేద్దాం. అయితే ఇది బోయాలో నేను అబ్జర్వ్ చేసా. బోయాలోనేమో ఓన్లీ ఇక్కడే మనకు మైక్ హోల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇక్కడ 360 డిగ్రీస్ అంటే టోటల్ డిగ్రీస్ కవర్ అయ్యే విధంగా మనకి మైక్ అనేది ఉంటుంది. వా, ఇది కాలర్. ఇది ఎక్కడ పెడతారు? ఓకే, ఇక్కడ. చలో, ఇది ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ఇది ఉందా, ఈరోజు సండే కదా, సండే కాబట్టి దీన్ని మంచిగా ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేద్దాం. ఇదేంటి, ఇది మైక్ బ్యాగ్ అంటారు, మౌనో. దీన్ని దీంట్లో పెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం, చూద్దాం. ఇది ఇలా అనేస్తే ప్యాక్ అయిపోద్ది అన్నమాట. ఓకే, అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. ఇది బ్రాండ్. కావాలి అంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో చూసి మీరు క్లిక్ చేసి కొనేసేయచ్చు. రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ మైక్ యూస్ చేస్తూ మీ ముందుకి ఎస్ విష్ణు. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. నాకు తెలిసి మైక్స్లో ఈ మైక్ చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది.
ఆ బోయా BYM1 మైక్ అంటే ఇది చాలా బెటర్. సో కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ మైక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూసేసి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు కొనుక్కోవచ్చండి. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉంది. అండ్ అట్ లాస్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ చెప్పడానికి ఒక అతను వస్తున్నాడు మన ముందుకి. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ. So hi friends, so please support to this channel and like and subscribe. మీకు ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కింద కామెంట్స్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి.